السلام عليكم طلاب المرحلة الرابعة. موضوعنا الثاني هو الأمينوغلايكوسايد. Aminoglycoside, these include amikacin, gentamicin, neomycin, streptomycin, and tobramycin. All are bactericidal and active against some gram-positive and many gram-negative bacteria. يعني mainly تشتغل أكثر شيء على gram-positive bacteria و little or less effect on gram-negative bacteria. Amikacin, gentamicin, and tobramycin are also active against Pseudomonas. Streptomycin is active against Mycobacterium and is now almost entirely reserved for tuberculosis. The aminoglycoside not absorbed from the GIT, although there is a little risk of absorption in inflammatory bowel disease and in liver failure, and must therefore be given by injection for systemic infection. لا يمتص من GIT. Gentamicin is the aminoglycoside of choice in the United Kingdom and is used widely for the treatment of serious infections. It has a broad spectrum, but it is inactive against anaerobes and has a poor activity against hemolytic streptococci and pneumococci. When used for the blind therapy of undiagnosed serious infections, it is usually given in conjunction with penicillins or metronidazole or both. بالنسبة للجنتاميسين من يستخدم بالسيريس انفكشن ما يستخدم وحده لازم وياه بنسلين أو metronidazole or both. Gentamicin is used together with another antibiotic for treatment of endocarditis. Streptomycin may be used as an alternative in gentamicin resistance enterococcal endocarditis. Loading and maintenance doses of gentamicin may be calculated on the basis of patient weight. حساب جرعة الجنتاميسين on patient weight and renal function. وطبعا اكو استخدام نوموغرامات خاصة يعني مخططات وقوائم خاصة لحساب الدوز. Adjustments are then made according to serum gentamicin concentration. High doses occasionally indicated for serious infections. يعني هاي دوزز ما ينطوه باستمرار فقط في الحالات اللي هي serious تكون خطرة وحرجة especially in neonate or in patient with cystic fibrosis or in the immune-compromised patient. When possible, treatment should not be exceeded 7 days. يفضل استخدام treatment not exceeded 7 days to minimize side effects. Amikacin is more stable than gentamicin to enzyme inactivation. Amikacin is used in treatment of serious infections caused by gentamicin resistant gram-negative bacilli. بالنسبة للtobramycin has a similar activity to gentamicin. It is slightly more active against Pseudomonas, but show less activity against certain gram-negative bacteria. Tobramycin can be administered by nebulizer or by inhalation of the powder on a cyclic basis. اللي يميز التوبراميسين يستخدم بحالة cystic fibrosis هو chronic infectious respiratory disease. يستخدم بشكل nebulizer or by inhalation بالاستنشاق on cyclic basis 28 يوم يستخدمون توبراميسين تلحقها 28 يوم free period for the treatment of chronic pulmonary Pseudomonas infection and cystic fibrosis. However, resistance may develop and some patients do not respond to treatment. Neomycin sulfate is too toxic for parenteral administration and can only be used for infection of the skin or mucous membranes or to reduce the bacterial population of the colon prior to bowel surgery or in hepatic failure. يعني النيومايسين لا يستخدم بشكل injection ليش؟ لأنه too toxic. يستخدم بشكل كريمات ممكن على السكين تستخدم أو يستخدم بشكل كبسول يؤخذ from the GIT حتى يعقم لي locally GIT بحالات قبل الجراحة وبحالة الهيباتيك failure. Oral administration may lead to malabsorption and a small amount of neomycin may be absorbed from the gut in patient with hepatic failure. ننتبه بالpatient اللي عندهم
hepatic failure لأن راح يصير بيها absorption to certain extent, and these patients may also be uremic, so cumulation may occur and resultant in ototoxicity. Once daily dosage. الأمينوغلايكوسايد regimen استخدامها عندنا two يعني bases، أما once daily dosage أو multiple daily doses. بالنسبة once daily administration is more convenient and provide adequate serum concentration, and in many cases has a largely separated multiple daily dosage regimen given in 2 or 3 divided doses during 24 hours. Local guidelines on dosage and serum concentration should be consulted حسب البيشنت status، حسب الانفكشن، حسب renal function. هنا راح تحدد لي الدوز إذا تنطي once daily أو multiple daily dose. A once daily high dose regimen of an aminoglycoside should be avoided in patients with endocarditis due to gram-positive bacteria واللي يسموها باختصار HACEK هاسك اندوكاردايتس. طبعا هاسك هنا هي مختصر عدة أسماء من البكتيريا اللي تسبب لي الاندوكاردايتس، التهاب داخل عضلة القلب. هذه جو أنا ذاكرت لكم إياها اختصار أسماء البكتيريا. burns بحالات هذه الثانية اللي once daily avoided burns of more than 20% of total body surface area أو creatinine clearance less than 20 ml per minute. There is insufficient evidence to recommend a once daily high dose or regimen of aminoglycoside in pregnancy. بالpregnancy there is insufficient evidence، ماكو معلومات كافية. Serum concentrations of aminoglycoside. Serum concentration monitoring avoids both excessive and subtherapeutic concentration and preventing toxicity and ensuring efficacy. يعني يفضل إنه يقيسون serum concentration على مود نتجنب الدوز إذا كانت أقل أو أكثر. Serum concentration should be monitored بحالات in patient receiving parenteral aminoglycoside and must be determined in the elderly كبار العمر, in obese patients and in cystic fibrosis, or in high doses are being given, or in there is a renal impairment. هذا special population اللي احنا لازم نشيك بيها الدوز والserum concentration of aminoglycoside. Contraindications بها حالات بالماستينيا gravis اللي هي الامينوغلايكوسايد راح يسوي لي impairment بالنيوروماسكولار transmission. إيش وقت يستخدم with caution. Care must be taken with dosage. The main side effect of aminoglycoside are dose related، يعني كل ما زيدت الدوز راح تزداد السايد effect، فإحنا ننتبه بالنسبة للدوز. Condition characterized by muscular weakness، مثل ما قلنا راح يضعف النيوروماسكولار transmission. If possible, dehydration should be corrected before starting the aminoglycoside. Whenever possible, parenteral treatment should not exceed 7 days. يفضل ما يعبر الأسبوع إذا كلش أكو serious infection. Side effects common or more or very common. Hearing impairment يعني ممكن يسبب لي ototoxicity. Nephrotoxicity occur most commonly in patients with renal impairment who require reduced doses. Monitoring is particularly important in the elderly. In pregnancy, there is a risk of auditory or vestibular nerve damage in the infant when aminoglycoside used in second or third trimester of pregnancy. يعني ممكن يسبب ototoxicity بالنسبة للنيونات أو الإنفانت. The risk is greatest with Streptomycin. The risk is probably very small with Gentamicin and Tobramycin, but their use should be avoided unless essential. يعني استخدام الأمينوغلايكوسايد بشكل عام should be avoided unless essential. وإذا استخدم بحالات شديدة serum aminoglycoside concentration monitoring is essential. في حالة renal impairment, excretion of aminoglycoside via the kidney and accumulation occur in renal impairment.
Ototoxicity and nephrotoxicity occur commonly in patients with renal failure. وبالنسبة للإنتراكشن طلاب ترجعون للأبندكس 1 اللي هو الأمينوغلوكوسايد interaction. Amikacin indication and dose يا حالات بالسيريس جرام negative infection resistance to gentamicin. هنا رايحين نعطي multiple daily dose by IM injection for slow IV injection or by IV infusion. هنا عدة طرق، أما عندنا IM أو slow IV injection أو by infusion. الدوز بهاي الحالة اللي هي serious gram negative infection يطول 15 ملغ per kg in two divided doses may be increased to 22.5 mg per kg daily in 3 divided doses for up to 10 days. Higher doses to be used in serious infection and maximum daily dose 1.5 gram ممكن 1.5 gram per day and maximum course 15 جرام بالماكسيمم course. بحالة السيريس جرام نيجاتيف infection resistance to gentamicin هنا بهاي الحالة الثانية إذا انطيناه once daily dose regimen by IV infusion بالنسبة للأدلت initial 15 ملغ per kg ممكن تزداد حسب الكيس لكن ما تتجاوز الماكسيمم daily dose 1.5 جرام وماكسيمم course dose 15 جرام. Doses at extremes of body weight اللي البيشنت اللي هم overweight or obese to avoid excessive dosage in obese patients إنها راح نستخدم ال ideal weight for height to calculate dose and monitor serum amikacin concentration closely. Directions for administration بالنسبة للأميكاسين for intravenous infusion intermittent in راح ينطونا بالجلوكوز يحلونه بالجلوكوز 5% or sodium chloride بالمغذي أما الحلو أو المالح to be given over 30 minutes. Medicinal forms اللي متواجد الشكل الدوائي solution for injection أميكاسين 250 ملغ per 1 ml وتجي فيالة هي محتوية على 500 ملغ per 2 ml وبشكل الثاني 50 ملغ per 1 ml فالفيالة راح تجي 100 ملغ per 2 ml. عادة اللي تركيزها 100 ملغ per 2 ml تكون عادة للأطفال أو الأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 500 ملغ. هذه صورة الأميكاسين تركيزين هنا 250 بير مول 500 بير 2 مول وهنا 100 بير 2 مول. Gentamicin indication بالسبتسيميا meningitis and other CNS infection biliary tract infection acute pyelonephritis endocarditis pneumonia in hospital patients alginic and listeria meningitis and prostatitis. Also in gram-positive bacterial endocarditis in combination with other bactericidal. هنا الدوز بهاي الحالة راح تنطي by IM injection or slow IV injection or by infusion. بالنسبة للأدلت تنحسب على البودي ويت 1 ملغ per kg every 12 hours. Intravenous injection to be administered over at least 3 minutes. So slow ننتبه تكون slow IV injection to be given in a multiple daily dosage regimen. حالة CNS infection administered on expert advice هنا حسب الأخصائي وبحالة راح نعطي surgical prophylaxis and surgical prophylaxis in joint replacement surgery. أيضا الدوز هنا with intramuscular use or intravenous use to avoid the excessive dosage in obese patient راح نستخدم ال ideal body weight. أكو تحذير جدا مهم بالنسبة للجنتامايسين important safety information. هنا يقول أكو potential of histamine related adverse drug reaction some batch. بعض الوجبات اللي صنعوها بنوفمبر 2017 أو هو التصريح اللي طلع بهذه الفترة بعض الوجبات لاحظوا أكو راح يصير release of histamine يعني following سجلوا هناك بالUK عدة reports that some batch of gentamicin be used to manufacture gentamicin يعني المادة الأساسية اللي استخدموها بتصنيع الجنتاميسين
لربما تحتوي على نسبة أو مستوى معين من الهستامين، فراح يصير هستامين release أو هستامين reaction which is residual from the manufacturer process، عملية التصنيع. So هذه المنظمة اللي هي MHRA راح تنصح advise to monitor patients for sign of histamine related adverse reaction, and particular caution is required in patient taking concomitant drugs may cause histamine release, or in children and in patients with severe renal impairment. Direction for administration of gentamicin with intrathecal use for intrathecal injection. احنا مثل ما قلنا ممكن يستخدم بالCNS infection لكن مو بوحدة، أيضا قلنا وياه بنسلين ومترونيدازول. نعطي intrathecal use a preservative free intrathecal preparation only. With intravenous use أو intravenous infusion gentamicin pediatric injection اللي هو اسمه بياكون gentamicin injection given intermittently or via drip. استخدام المغذي هنا glucose 5% أو sodium chloride 0.9%. Suggested volume for intermittent infusion هنا 50 إلى 100 ml given over 20 to 30 minutes. تنطي خلال over 60 minutes for once daily dosage. Prescribing and dispensing information with intravenous use. Local guideline may vary in the dosing advice provided by for once daily administration. With intrathecal use only preservative-free intrathecal preparation should be used. يعني ننتبه هنا باستخدام الانتراثيكال use لازم يكون free intrathecal free preparation، يعني preservative free. وبالنسبة للادمنستريشن سواء كان multiple أو single daily dose لازم يستخدم يعني via drip خلال 20 to 30 minutes حسب الكيس هنا. medicinal forms أشكال الموجودة، الشكل الدوائي solution for injection gentamicin 5 mg per 1 ml. solution for injection ampoule أكو intrathecal solution for injection 5 mg per 1 ml. also gentamicin as a gentamicin sulfate 10 mg per 1 ml، وعندنا 20 ملغ راح تجي بشكل 20 ملغ per 2 ml for injection ampoule. pediatric dose 20 mg per 2 ml solution for injection vial، والadult dose 80 ملغ per 2 ml for injection vial أو أكو أمبول. بالنسبة للإنفيوجن هذه التراكيز اللي موجودة تجي infusion bags 80 ملغ per 80 ml و240 ملغ بال 80 مل، وممكن تجي 360 ملغ بال 120 مل. هذه صورة الجنتاميسين تراكيز مختلفة. نيومايسين مثل ما قلنا النيومايسين ما يستخدم بارينترالي. ليش؟ لأن هو كلش تو توكسيك. indication and dose بحالات يستخدم بالبول sterilization before surgery قبل الجراحة. يستخدم by mouth بالنسبة للأدلت 1 جرام every 1 hour for 4 hours then 1 gram every 4 hours for 2 to 3 days. بحالة الهيباتيك كوما also used by mouth for adults up to 4 gram per day in divided dose usually for 5 to 7 days. Contraindication of neomycin بالintestinal obstruction myasthenia gravis اللي هو مثل كل الأمينوغلايكوسايد contraindicated in myasthenia gravis. Caution avoid prolonged use of neomycin يعني يخافون من risk of systemic absorption because it is too toxic for systemic use. Side effect the same as side effect as other aminoglycoside but it is poorly absorbed from oral administration. In pregnancy there is a risk of auditory or vestibular nerve damage in the infant when aminoglycosides are used in the second or third trimester of pregnancy, so it should be avoided. Hepatic impairment absorbed from GIT in the liver disease, so increased risk of ototoxicity. فينتبهوا إنه هيصير systemic absorption. Avoid risk of auto and nephrotoxicity بحالة renal impairment. Monitoring requirements
Renal function should be assessed before starting an aminoglycoside and during the treatment. Auditory and vestibular function should be assessed and monitored during the treatment. الميديسينال فورمز الموجودة تابلت of نيومايسين 500 ملغ، وإحنا عندنا بصيدليات كان موجود عصارات of نيومايسين سلفيت تستخدم topically for dermal purposes. هذه صورة النيومايسين كريم and ointment تستخدم for dermatological infectious. Streptomycin indications and dose. اللي يميز الستريبتومايسين إنه يستخدم for tuberculosis treatment of tuberculosis and resistance to other treatments in combination with other drugs. هنا administration by deep intramuscular injection for adult 15 mg per day, maximum per dose 1 gram, and reduced dose in those under 50 kg and those over 40 years. هنا الدوز ننتبه عليها نقللها بحالة اللي أوزانهم أقل من 50 كيلوغرام واللي هم over 40 years أعمارهم فوق 40. adjunct هذا الإنديكيشن الثاني adjunct to doxycycline in brucellosis administered on expert advice. هنا أنا لازم specialist يصرف أو يحدد الدوز by deep IM for adults, also for enterococcal endocarditis. Consult local protocol. Streptomycin important safety information. Side effect increase after cumulative dose of mg, which should only be exceeded in exceptional circumstances. حالات معينة. Side effect اللي هي hypersensitivity and oral paresthesia. حالة renal impairment should be preferably be avoided. يفضل عدم استخدامه، لكن إذا احتاجنا بحالة جدا ضرورية if essential use with great care and consider dose reduction. Monitoring requirement هنا المونيتورينج راح يكون 1 hour اللي هو peak concentration should be 15 إلى 40 ملغ per liter، والبري دوز هنا حيقيسون قياسين، والبري دوز التروف concentration should be less than 5 mg per liter, less than 1 mg per liter in renal impairment or on those over 50 years of age. Medicinal form powder for solution for injection. Tobramycin indication and dose: septicemia in meningitis and other CNS infection, biliary tract infection, acute pyelonephritis or prostatitis, in pneumonia in hospital patients. هنا used by intramuscular injection or by slow intravenous injection or infusion. بالadult 3 mg per kg daily in 3 divided doses. Increase if necessary up to 5 mg per kg daily in 3 to 4 divided doses, and increase dose used in severe infection. Dose to be reduced back to 3 mg daily as soon as clinically indicated. Also, in case of chronic Pseudomonas aeruginosa infection in patient with cystic fibrosis, used by inhalation of nebulized solution. بالadults تستخدم 300 ملغ every 12 hours for 28 days. مثل ما قلنا يستخدم لمدة 28 يوم. بعدين subsequent courses repeated after 28 يوم free interval without tobramycin. الطريقة الثانية يستخدم by inhalation of powder. بالنسبة للأدلت 112 ملغ كل 12 ساعة لمدة 28 يوم. بعدين الكورس يعاد بعد 28 يوم interval without tobramycin inhalation powder. بحالة urinary tract infection by intramuscular injection only 2 إلى 3 ملغ per kg for 1 dose. هنا بحالات اللي other treatment of UTI have no benefit. مثل كل أنواع الأمينوغلايكوسايد إحنا نتجنب الأكسسيف دوزج بالأوبيز patient، فنستخدم الأيديال weight to height to calculate paraneutral dose and monitor serum tobramycin concentration closely. Origins of tobramycin in patient by inhalation in condition characterized by muscular weakness مثل ما قلنا بحالة الماستينيا gravis
بالحالة المثلية جرافيس contraindicated، بس هنا causing بالنيوروماسكولار weakness may impair neuromuscular transmission or history of prolonged previous or concomitant intravenous aminoglycoside use or increased risk of ototoxicity بحالة renal impairment وبحالة severe hemoptysis اللي هيزيد الريسك of hemorrhage. Side effects common or very common when used by inhalation: dysphonia, increased risk of infection, malaise, respiratory disorder, sputum discoloration. Frequently not none when used by inhalation: aphonia, oropharyngeal pain and taste altered. يعني اللي يستخدم by inhalation عادة راح يصير effect راح يصير locally هنا، يعني تأثر على الحبال الصوتية، تأثر على الحنجرة. أما إذا تستخدم with parenteral use راح ممكن يسبب لي diarrhea، Tobramycin ممكن يسبب لي diarrhea، disorientation، dizziness، exfoliative dermatitis، granulocytopenia، leukocytosis، leukopenia، nerve disorders، thrombocytopenia، urine abnormalities and vertigo. Also, monitoring requirement for Tobramycin when used by intramuscular use or intravenous use 1 hour serum concentration اللي هو البيك should not exceed 10 ملغ per liter، وأيضا البري دوز اللي هو trough يسموه concentration should not exceed should be less than 2 ملغ per liter. When used by inhalation, measure lung function before and after initial dose of Tobramycin and monitor for bronchospasm. If bronchospasm occur in patient not using a bronchodilator, repeated tests using bronchodilator. And manufacturer advises monitor renal function before treatment and then annually. Directions for administration of Tobramycin when used by intravenous or injection or intravenous infusion intermittently or via drip باستخدام الجلوكوز 5% or sodium chloride 0.9% for adult intermittent infusion. Suggested volume 50 to 100 ml given over 20 to 60 minutes. When used by inhalation, other inhaled drugs should be administered before Tobramycin. يعني إذا عندنا عدة أدوية يعني ممكن نستخدمها by inhalation أو البيشنت يحتاجها، فother inhaled drug should be administered before، كلها تستخدم آخر شيء يستخدم Tobramycin. Patient and care advice when used by inhalation. هنا patient concealing is advised for Tobramycin dry powder for inhalation، يعني حنعلم البيشنت هنا شلون حيستخدم الانهيلر topically، شلون حيستخدمه، شلون حيفتح العلبة ويستنشق من عندها. هذه هنا مهمة الصيدلي. الفان توبرا اللي هو الاسم التجاري nebulizer solution. Manufacturer advise if a dose is more than 6 hours late، إذا تأخر استخدامها عن 6 ساعات the missed dose should not be taken and the next dose should be taken at the normal time. إذا تأخر باستخدام الجرعة أكثر من 6 ساعات فما تنطي هاي الميس دوز، تنطي الجرعة اللي بعدها من يجي وقت الجرعة الثانية. Tobramycin in renal impairment when used by inhalation. Manufacturer advise monitor serum Tobramycin concentration. Medicinal forms المتوفرة solution for injection as Tobramycin sulfate 40 mg per 1 ml solution for injection via. Also inhalation powder and in nebulized liquid. Thank you.